אוקיי, בוקר טוב, ברוך השם. אנחנו נמצאים בבית מדרש בוהן עם צבי. Every bohen, is unique. Unique, yes, that's true. Bohen print. And אני רציתי להתחיל את השיעור היום עם הסליחות שאמרנו היום. אמרנו כזה קטע על ירושלים. והיה כתוב, ירושלים על ראש שמחה תעלה באורך להשיב משיר ציון ושיר דבריך. אז זה רציתי להתחיל לי. אני רוצה להזמין כולכם, לבוא לירושלים, לעלות. ועל ראש שמחה, להרגיש את השמחה, להיות בירושלים. זהו. והיום זה, יש יוצא בה' תשרי של כהן. אחד, קוראים רב נפתלי קץ מלובלין. מי זה? אפילו הוא היה הראשון. יש שני. The first. It's interesting. Rishon implies that there's a sheni. Yeah. Well, what's interesting is that the Goyim have someone, Henry the First, or someone, Henry the Fourth. The Fourth. And here we go. We have Rab Naftali ben Rab Yitzchak Katz, Harishon the First. נולד בפראג, ונפטר בלובלין ביום ה' תשרי, שזה היום, בשנת תת, 1648. אחיו היה רב חיים הכהן אב בייסדין פרנקפורט ופוזנה, ואחותם חווה הייתה מפורסמת בחכמה. הייתה אשת רב שמואל בכרך. כמה גדולים מביאים פירושים על המדרשים בשמה. אביו, רב יצחק הכהן מפראג, היה גדול הדור. בעל ההגות על ספר פנח רזה ועוד. ואימו, פגלה, תשמע איזה ייחס, הייתה בת המר"ל מפראג. אז מרת חווה, אחות רב נפתלי, התאלמנה מבעלה בהיותה בת למד, 30 שנה. So 1 second, who was the Yortzeit yesterday? The Rav Danzig, the Chayodam. The Chayodam. So we saw that the Chayodam was with the was Gra. a Machut with the Gra, but he was a Talmud of the Maral. Right. And this one here is married to the daughter of the Maral. So here we go. He says, so this Chava became an almana at the age of 30, and the Shloh HaKodesh, the Darko Eretz Yisrael, Ratzah lekachet la lisha. Aval hi lo ratzta, saying, Mishum kavod ba'ala. Va'amar hashloh HaKodesh, avonosi gormoli shelo zachiti lizdavek leguf kadosh kazeh. Gam hi ratzta lisal Eretz Yisrael, umeta baderech b'Sofia b'shnat 1650. In a storm? Sophia, I wonder if that's Turkey, or it just says Sophia. With a samach? Samach, yeah. Sophia. So it might be Turkey. Sophia. Anyway, she found herself. She was young. Yeah, well, no, it didn't say necessarily that immediately after she went. She said, and afterwards she was... When she didn't remarry. She never remarried. Kavod Ba'ala. Interesting. Yichuso shel Rab Naftali Katz mitzad imo uneched mi'amaral zelamanu ad David HaMelech mitzad aviv neched hagon Rab Akiva HaKohen mibudin hayom Buddha meuchad im Pesht. Did you know that's where they got the name Budapest? That the Buddha got together, was united with Pesht. Budapest. Umimishbachat Rabbeinu Maram miPadva. So mother's side Maral, father's side Maram miPadva. Rabbi Akiva HaKohen, that's his grandfather. Haya Avi Sabato Shel Ashla.
HaKodesh, Mesupar Allah B'Sefer HaKohen L'Pe'er, Shel B'Chanach Tzvi HaKohen Levin, Chotno Shel Sfas Emes, Bigur, Shel Rabbi Kiva HaKohen Hayu, אני זוכר שלמדנו את זה שנה שעברה, שלא שוכחים את זה. שהיה, לרבי עקיבא הכהן היו י' בייס בנים וי' ג' בנוס. כל הבנוס חוץ מאחת היו נשואות לכהנים. הוא היה עומד בברכת כהנים שבצידו אחד י' בייס בניו ומצידו השני י' בייס חותניו. הכהנים ביחד קיימו את Ko. Wait, he had 26 kids? He had 13 and 13? He had 12 and 12. He had 12 boys and 13 girls. 25 children? 25 children. I never heard of that. That's on. Amazing. I never heard anybody had 25 children. Oh, come on. I know somebody that has 19 children. I'm sure. I never heard of anybody that has 25. Listen, how many? Not Yaakov. Well, Yaakov. One wife. Yeah, one wife. One wife, 25 children. Anyway, but you heard the vort that when he duchen, there were 25. He had 12 on one side, 12 and 12 on the other side, and he was in the middle. And kos of archu, chafei. Okay. Achatan shelo haya kohen. You said he had 12 sons and 13 daughters. Right, and 12 of them married, 12 of the daughters married Kohanim. So they were able to have duchening. 12 and 12. Got it? So that's why he had 25. Wait a second, he was a Kohen? He's a Kohen. We're talking about Naphtali Katz, Milublin. Katz, Kohen. So he had 12 sons and 13 daughters. So you had 13 Chatanim. Chatanim, and they were all Kohanim. So there were 26 of them altogether. So the answer is 25. Because one of them did not marry, one of the daughters did not marry Kohen. One didn't marry. Achoten shelo Kohen haya harav Shabtai Shepsel Halevi Horowitz Rosh Yeshiva V'Darshan Prague who arachat haSefer Shnei Luchos HaBris LaAviv Ashla HaKadosh. That must have been very disappointing. She didn't marry a Kohen. Well, the truth of the matter is, I'm a Kohen. My dear wife Anne is a Bat Kohen, and my sister is, of course, a Bat Kohen, and she married a Kohen. Yes, but unfortunately, he was nifta. Anyway, Rav Naftali HaGadol Hador, Nechto HaNikra Shmo Rav Naftali Katz. Here's the second one. You hear this? Rav Naftali the second. Nechto Nikra Shmo Rav Naftali Katz Pal Smichas Chachamim Katal Shekol Gedolei Ador B'Neim Ataz Haritzu Elav Svikotem V'Shveiltem Chamurot Shalem Rav Naftali had B'Tchila Darshan B'Prague Makom Haladato Misham Nivchala Bezdin Prostitz Misham Nikolsburg Ulav Pinsk Ulav Sof Lublin Uayav Bezdin Lublin Rabbi Heschel Mikrako Haya Rosh Mesifta. Rabbi Naftali Haya Shnei Bonim. Rabbi Yitzchak Darshan Prague Ublublin Haya Choten. Rabbi Mandel Margolitz Abezdin Premoshla. Beno Rabbi Yitzchak Haya Rabbi Naftali Katz Michas Chamen. Rabbi Chaim Od Ben Choten Rabbi מילי מקומו של אביו. עכשיו הוא מביא משולחן ערוך בראש חודש לחנוכה קוראים קודם את הקריאה של ראש חודש ואחר כך של חנוכה. תודה ושעים תודה. הרמ"א פוסק שאם טעו והתחילו לקרוא בשל חנוכה צריך להפסיק לקרוא של ראש חודש. התז חולק על הרמ"א ופוסק שבדיעבד אין מפסיקים ומוסיף וכן כוסף לי הרב מעריב נפתלי קץ בתשובה. אז הוא מביא שנפתלי קץ הסכים עם התז כנגד הרמ"א. עכשיו, למה נאמר החודש הזה לכם, אל משה ואל האחרון לשניהם? Why does it say to both? פירוש על פי המדרש, החודש הזה לכם היינו לעבר השנה, לעבר שנה. ואיסא במסכת סנהדרין, שאין מושיבים מלך וכהן גדול
כדי לעבר על פיהם. כי הם נוגעים דבר. How they נוגע דבר? המלך ירצה לעבר כדי שיגדילו הכנסות בחודש נוסף. והכהן גדול לא ירצה לעבור כדי להקל לעצמו בתפילות של יום כיפור, מפני הקור. והרי הם שני הפכים. לפי זה, אפשרי שיהיה מותר להושיב מלך וכהן גדול ביחד לעבור על ידם. המלך יצאדי לעבור, הכהן גדול יצאדי לא לעבור. וישקול היטב את צדדים. מתוך כך, עשר דבר למיסו. וידוע שמשה היה מלך ואהרון היה כהן גדול. וזה אומר, וידבר השם אל משה ואל אהרון, הם דווקא יחדיו יכולים לעבוד לשונה ולא אחד. ואף דאין לחשוד במשה ואהרון, מכל מקום בו הפוסק לעמי לדורס, למלכים וכהנים גדולים הבאים. זה מובא על ידי נכדו בעל הסמיכת חכמים. והיום מביאים שזה גם כן היורצייט של נפתלי בן יעקב. זה היה יום ההולדת ויום היורצייט של נפתלי, the son of יעקב. 1566 BCE, לפני ספירות עולם. Okay, now, this is not so simple. שלומדים על העתיד, רוצים לדעת על העתיד, אז למרות שמביאים מדרשים מדויקות מה שיהיה, אז עוד לא פשוט. אנחנו למדנו שיש 10 מכות, כמו שהיה במצרים, יהיה על אדום. עכשיו אנחנו באמצע ברד, אנחנו על hailstones. hail, the gangs. במצרים הביא ברד אף כמו שיעשה באדום, שנאמר, ועל בני על גביש are hailstones. אש וגפרית אמטיר עליו. במצרים הביא 4 לוקוס, כמו כן יעשה באדום, שנאמר, אמר לציפור כל כנף, כל חי שדודס יקבצו, ובו קו תוהו ואבנר בו. אז מה זה? כל כנף, all insects, they have any flying matter, like the locusts. עכשיו, במצרים הביא מכה על בכוריהם, מכת בכורות, כמו כן יעשה באדום, שנאמר, שמה נסיכי צפון כולם. יחזקאל, למד בייז, למד. What does this have to do? It says, Shama nesichi tzafon kulam. In the north, there are these princes. But if you read the pasuk, it says, the princes of the north went down in disgrace with those that were slain. In other words, you learn from this pasuk, learn from this pasuk the fact that there will be makas bekoros for Edom. B'Mitzrayim para me'Eloheim, af Edom yasa kain, la'achar she'yifru me'Eloheim, achar kach yifru me'hem, shenemar, v'haya bayom ahu yifkod Hashem al tzva, hamarom, b'marom, v'almachi adoma ba'adoma. You understand what's going on? This is the Medrashim, actually all from the Medrash Shel Shiras Hayam, which is called, anyway, the Medrash Vayosha. There's a Medrash called Vayosha. And all this is brought down, Le'asid Lavo, what will happen. Bayom ahu yifkod Hashem al tzva marom b'marom al malchei adoma ba'adoma lakach ksiv Hashem ish milchama. Od Isa Shom al Pirish al Pasuk Hashem yimlach li'olam va'ed. Hashem malach Hashem yimlach li'olam va'ed. Hashem malach Hashem malach Hashem yimlach li'olam va'ed. Okay, now that we have the music interlude. Amar Chachamim Zal Amar Lehem Moshe L'Yisrael Ve'isam Anisim Hav Gvuros V'Niflos She'osar Lechem HaKadosh Baruch Hu Yoser V'Yoser
הוא עשית לעשות לכם לעשית לבוא בעולם הזה ובעולם הבא. בעולם הזה מלחמות וצורות ויצר הרע ושטן ומלך המוות, ויש להם רשות לשלוט בעולם, אבל לעולם הבא אין בו צורת ולא אנוכוס ולא שיבוד ולא יצר רע ולא שטן ולא מלך המוות, שנאמר ומחה השם אלוקים דימה על כל פנים. ישעיהו כ"ה. ואמר ביום ההוא הנה אלוקים אלוקינו זה קיווינו זה השם קיווינו לו נגילה ונשמחה בישועתו. אז אנחנו על that high note we're going to end today's shir, high note, and we again wish everybody. I am going to tomorrow Shluk Kaparis for anyone who wants to go on Rehov Strauss from 5 o'clock till 11 o'clock. They have a parking lot and you can say Zeh Kaparasi, Zeh Chalevasi. Most people use money. I remember my grandmother, Allah Shalom, had a fish in the bathtub. She used to fish. And the fish in the bathtub, they did kaparas. Don't ask me why. She grabbed it too? She grabbed it, put it on her head? Pretty fishy, yeah. But that's a fishy story. Fishy story, that's what it is. But I just do the chicken thing. In fact, I happen to be chicken. Therefore, my dear Ashes Chayel, who was raised in Petersburg, South Africa, so she knows how to grab the chicken. She's very polite. And the chicken goes on top of my head. But I just warn people, maybe they should have special hats for you, because sometimes the chicken wants to do ashiyotzar, so it's not a good idea. But that is a kapara, by the way. If you get it on your head, you definitely double kapara. It's a muzzle. It's a muzzle, right? It's my muzzle. It happened to you. Yeah, that's true. Anyway, Yom Tov L'Kulam. That's a very fishy story. Yeah, I know. I'm trying to get this going. Did you ever use the filter fish?